Mamwe maria tukuhaririirie INooro Mĩaraho ekaria matura magatondu ya rugongo gutetia gwakiriria gwa ciiko cia tharikira cia ekinai. Mukujia wa maigira Paul Mackenzie mutumia wake na ikwero 16 gucoka igoti-ini ria Shanzu na aishi gutwa na kuia kompyuta kamera na ifade kuma wafici-ini cia ACC na shipo wa mwena wa ILBC Kajiado. Gatho cia mwanya mwiroreri-ini kunyitanira na ithuĩ mĩaraho ya umuthi kuri tariki 14 mweri wa gatandatu mwaka-ini wa 2023 gakunyita ugeni mohoro-ini maitu ma INooro Mĩaraho nie njitagwo Kate Muthoni na tukiambiriria mohoro maitu mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka arenda kamiti ya bunge iria iratabania miario ya iguano icokereria cikaro niguo bururi uthie na mbere. Ngwatanĩro ya Azimio ya Umoja yeherie miario-ini iyo ikiuga ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ndiri na wendo wa gutwarithia na mbere miario iyo iria yarirwo ni President Ruto na mutongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga. Mwangi wa Maina ni aratwambiriria mohoro maitu na riboti ino. Akiaria thukuru-ini wa sekondari wa Miumboni gicigo-ini kia ubunge gia Kathiani kaunti-ini ya Machakos thidi ya kuruguria nyumba ya gukomwo ni arutwo, mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka augite ni kiha kuona miario ya iguano irugamitio ni abunge kwa makiria ya ciumia 3 riu. Abunge a ngwatanĩro ya Azimio meyeheririe miario-ini ino makiuga ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ni yaregire kuiguithania nao ciĩgiĩ kũmba werũ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka hamwe na gũtiga kũingĩrĩra kiama kia Jubilee. Kalonzo arenda ikundi cigire kuiguithania na miario ino icokererie o rio. Kuna standoff between KK na Azimio. Mimi na maoni yangu ni kwamba hiyo standoff ifanywe jia kila juu chini, hiyo standoff iishe, aswa kwa sababu ya swala hili nyeti la kuanzisha na kuwa na tume mpya, tume ya IBC mpya na mwenyekiti mpya, kwa sababu hiyo hatuwezi kuachilia KK peke yao. Hĩndĩ oyo mũmbunge wa Mavoko Patrick Makau arenda thirikari guteaniria watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ akiuga rũhonge rwa ũngania wa magoti rũraheo hinya mũkĩrũku wa kwagagia Kenya hamwe na onjoria anini. Even if it is your voice alone that you are going to descend to this finance bill, let your conscience guide you. Don't go by the numbers, because those numbers are deceitful and they are not honest. Miario ya Makau ni nyitĩtwo mbaru ni abunge Robert Boy na Charles Igona aria maugĩte watho wa kĩgĩna uri na itanya rĩa kuhinyĩrĩria Wanjikũ na makiria na njĩra ya kũmũkuithia mũrigo mũkĩrũku wa magoti. Lakini ile imenishangaza zaidi ya zote ni baada ya mambo yote tumefanya, wabunge wa Kenya Kwanza wameshtuliwa wakaambiwa wanataka kuonekana wakipiga kura wakipinga finance bill ndio waone cha mtemakuni. Mimi nataka kuongea nikiwa hapa Miumbuni Kathiani, mimi nitaipinga. Kama kuna kitu mnafanya mwanza na mimi. Before we vote on finance bill, consult your electorates. Otherwise, mutarudishwa nyumbani haraka iwezekanavyo. Listen to what Kenyans are saying and express it on Thursday through voting. Dereti ya watho wa kĩgĩna irathie na mbere gucirirwo bunge-ini ya bũrũri na igacukirwo mitine ya bunge kiumia gĩũkĩte. Handũ-inĩ ha INooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Na rĩu tũrore kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri itũũra-inĩ rĩa ILBC kaunti-inĩ ĩyo nĩ ciĩkĩrĩire ũũ atĩ ekinaĩ makinyĩte handũ ha gũtua na kũiya wabici cia thirikari. Aikari maugĩte makoretwo makĩagagio nĩ ekinaĩ arĩa makoretwo magĩtua na kũiya mĩciĩ o hamwe na biacara nginyagia rĩrĩa harakinyire aici maratua wabici ya mũnini wa commissioner na ya cibũ na kũiya kompyuta, kamera o hamwe na ibandĩ iria cietereirwo kũgĩrwo nĩ ene. Buya ciĩko cia wĩkinaĩ kuongerereka itũũra-inĩ rĩa ILBC kaunti-inĩ ya Kajiado nĩyo ĩtwarĩrĩirie maabitha a ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno gũtabania mũcemanio wa ũgitĩri na mũingĩ. Nakuta duka imeibiwa, nguo zote imepelekwa, wenyewe wanalia,
Kabla hiyo siku ijaisha, unasikia hiyo usiku asubuhi ingine imefunjwa ingine, mtu mwingine anatokea analia. Kuna vijana wanakuwa ni kama operation wako. Wanavunja duka hii, wamevunja duka hii, hata kwangu waliingia juzi, kwangu mwenyewe wakachukua kuku. Gatoro kawe kinae uria ukoretwo ugithie na mbere ne kinae kuhithukira na gutua wabici cia thirikari iria iheanagirwo motungata ne ACC oro hamwe na Shifu. Alafu nakuja uliza serikali hamna aibu. Kamera ya kupiga picha imeenda. Kompyuta zimeenda. Ama kwa chief kuna funjwa na ni nyumba nzuri, ni mlango ya chuma na iko karibu na kituo cha polisi. Je, mimi kama mwananchi wa kawaida nitakosaje kuhofu usalama wangu? Watu walifunja siku ya kwanza, wakaenda na hiyo kompyuta, wakabeba hiyo machine printer pamoja na ile photocopy machine na wakarudi mara ya pili kufunja tena kutafuta vitu kuchukua, ikawa sasa ya hajapata tena kitu kingine wamechukua. Ciĩko ici cia wĩki na iragiritanio na ũhũthĩri wa ndawa cia ndũgũgio o hamwe na ũnyui wa njohi cia ibango mũkana mũhiũ ũkĩrutwo kũrĩ arĩa mareka ũũ. Kuna mchana wanafuta bangi, wanaangaisha wananchi wa Bisili, wanafunja matuka, wanaleo biobio, wanapika watu kwa soko, haruta kupali. Na mimi nimeamrisha DCC wa Olilai ya kwamba achukue jukumu na kamati yake ya usalama, kuona kwamba wananchi katika soko ya Bisili hawaangaishwi. Tuwe na usalama wa kutosha katika soko ya Bisili ndio wananchi waweze kufanya biashara. Kurumerera gĩko gĩkĩ kĩa ica ikuhĩ ekwĩrwo erĩ nĩmarĩkĩtie kũnyitwo na marĩ moko-inĩ ma borithi na nĩmarateithĩrĩria gũtwarithia ũthuthuria. Ngĩribotera INooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Tukima kuu Kajiado torore kaunti-inĩ ya Nyeri kuria arutwo 1,500 kuma gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kieni nĩ makũrĩhĩrwo gũthoma kothi ngũrani cia moko na nĩ mathukuru-inĩ matiganĩte ma gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge. Muoroto wa mũbango nĩ kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya andũ ethĩ na kũmahe kothi ikũmateithĩrĩria kwĩrũgamĩrĩra mĩtũrĩre-inĩ. Martin Munene nĩ acerete Kieni kuria wandĩkithia ũrathiĩ na mbere na akaharĩria riboti ĩno. Anake aya na airĩtu magomanĩte wabici-inĩ ya Shifu ya Chaka Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri. Arĩ amwe a arĩa mokĩte kwĩyandĩkithia makĩenda kũrĩhĩrwo gũthoma kothi cia moko mũbango-inĩ wa wabici ya mũmbunge wa Kieni. Mĩrĩ nyingĩ citirĩ na ũhoti nĩ ũndũ wa uchumi. Rĩu ndĩrenda nĩ ngenete nĩ project ĩno MP witũ araruta tondũ rĩu nĩtũkũhota gũthoma tũtige gũikara ũguo tũjikimuki maisha. Gũcaka rĩu nĩkuo tũka kwĩhithia tondũ kothi nĩtwaremirwo nĩ kothi tũtiahotire gũkinyia tũbeca tũu. Rĩu rĩrĩa tũraiguire hena handũ tũgũteithĩkĩra rĩ twauga tũke twĩteithĩrie ho. Aciari marauga moritũ ma mũtũrĩre nĩ maratũma maremwo gũthomithia ciana thutha wa kũrĩkia mathomo ma secondary, ũndũ ũracũngĩrĩra andũ aingĩ ethĩ kũgirĩka na angĩ kũingĩrĩra mĩthiĩre ĩtarĩ mĩega nĩ ũndũ wa kwaga mwĩhoko. Tondũ Chaka nĩ itũra rĩrakũra na rĩti ũgakora mwana nĩ ainibubire na bad company, so nĩ ũrona ta anafuta bagi ama anafanya tabia zile zingine na tikwenda ati agikare miaka hiyo ni kwa gadira gite uwezo. But wakati nimesikia ena kidogo gike ndirauga njuke gerie bahati tondu riu yuthi nyingi ri yarema gucokanĩrĩria tũbeca no riu hena chance ri nĩtũkũhota riu guthoma tũgieka kothi eni. Gũkĩrĩ ũguo atongoria marorio mekĩrĩre tabarĩra cia gũteithĩrĩria andũ ethĩ kũgĩa gĩthomo gĩa kũmateithia na kũmahe mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ na oho gwetha kĩhonia kĩa wagi wa mawĩra matũra-inĩ. Ũguo nĩ kũria andũ anini ũguo mwahe opportunity ĩno mũmĩhũthĩre wega mũmĩ-utilize ũrĩa kũrabatara. Mateithĩrĩrie yuthi tondũ maraikara ũguo indo gũtirĩ mawĩra mararuta rĩu gũgakorwo na wĩici maũndũ ta macio. Mũmbunge wa Kieni Njoroge Wainaina augĩte atĩ tabarĩra ĩno ĩkwambĩrĩria na andũ 1,500 ona gũtuĩka thutha wa mĩeri 3 nĩ mekuongerera angĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mateithia a yuthi aingĩ a Kieni. Tano ena nĩ mekwendaga gũka gũtũjoin tũthome mũbango ũyũ nao metekĩre kozi ĩno twathiĩ mĩeri 3. After 3 months we'll be back again. Tuoe andũ angĩ rĩu tondũ tuona nĩ kozi ĩrendwo mũno nĩ andũ aingĩ, nĩ program ĩrendwo mũno nĩ andũ aingĩ, tũke nĩgetha tuongerere andũ acio tũkorwo tũkĩthomithia ta maita merĩ thĩinĩ wa mwaka. Handũ-inĩ ha INooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri njĩtagwo Martin Munene.
Mutongoria wa thitango cia muingi Nuruddin Haji nioire mihitwa ya wabici na kwihitithio ni president muthenya umwe thutha wa bunge ya bururi kumuhitukia niguo aiyukie utongoria wa ruhonge rwa ugaceru bururi-ini. Haji oereire wira ucio kuma kuri Major General Philip Kimeru uria ukinyete ihinda riake ria guthie ritaya. Akiaria hindi igongona riu president Ruto ni agathiriria Haji akiuga ari na mwihoko munene nake amunia wira-ini ucio ari na umenyo munene thutha wake gutungata honge itiganite cia thirikari. I, Nuruddin Mohammed Haji, do hereby swear by the Almighty God that I shall be faithful and bear true allegiance to the Constitution and Republic of Kenya, that I will at all times and to the best of my ability obey, protect, preserve, and defend the Constitution of the Republic of Kenya and all other laws of the Republic, that I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of the Republic of Kenya. So help me God. I have full confidence that with the experience that you have gathered over the years, having worked in the intelligence service for many years and having served in other senior government positions, including that of the DPP, I am confident that you have assembled the requisite knowledge, understanding, and experience to be able to discharge your responsibility. Muikariri giti wa kamiti ya kigina ya bunge uria utemanitie ndereti ya watho wa kigina ya mwaka uyu bunge-ini niwe mubunge Kuria Kimani ni ateteire matua ma kamiti yake iria ronganagia mawoni ma muingi akiuga ni maiguithanirie na ndereti iyo ati igoti ria maguta riongererwo na gicunji kinyanya hari igana na rikinye gicunji gia 16. Kamiti ino ni hokete ati aria Kamiti ino ni hoketi andu aria maramukagira mishara ya nuthu milioni aria maragathikitwo magoti ma gicunji kia 35 na riu marerihagio gicunji kia 32. Maya ni mamwe ma maria mendekithitio. Honorable Speaker, stakeholders expressed their concerns on clause 20, which would require that withholding taxes be remitted to the Kenya Revenue Authority within 24 hours. They believed that this timeline was too short and result in additional administrative expenses, Honorable Speaker. But the proposal here, Honorable Speaker, we have had many institutions, many companies that withhold, whether it's excise duty or VAT, that means they are agents for the collection of these particular taxes, had up to 50 days before they remitted these particular payments to the Kenya Revenue Authority. So, Honorable Speaker, we noticed that by them getting 50 days of these taxes, it means these businesses were being funded through their working capital by taxpayers' money, Honorable Speaker. But again, from having between 20 and 50 days to remit these monies to KRA to under 24 hours, we found that 24 hours was a little too ambitious, and the committee amended that and said we would allow that these businesses can remit these particular taxes within 5 working days. Clause 24 was one other very contested by many stakeholders. They were concerned about the proposal to increase pay rate for individuals earning more than 500,000 shillings. And Honorable Speaker, having really considered this, we found also that our tax bands have not been amended for years. And part of our recommendation, even if we are not able to make this particular amendment in this particular bill, Honorable Speaker, there is need to revise our tax bands for pay because they have not been revised for very many years. But Honorable Speaker, we suggested instead of having the 35% only accrue from 500,000 shillings to above, we add an additional tax band of 500,000 shillings to 800,000 shillings to be charged at a pay rate of 32.5%, and those earning more than 800,000 to be taxed at a rate of 35%, Honorable Speaker. Clause 24 introduced digital content monetization at a withholding tax of 15%. However, we notice that this is, if you compare the withholding tax on other professions, whether it's legal fees, accounting fees, management fees, and all the other professional fees, withholding tax on all these particular fees is at 3%, Honorable Speaker. And that is why we found that charging digital content creators at
500% more was unfair and punitive to this very, very growing sector, and we propose that this withholding tax be reduced to 3% withholding tax, Honorable Speaker. Clause 28 of the proposed increase of VAT on petroleum and liquefied petroleum gas from 8% to 16%, Honorable Speaker, was a very contended issue, Honorable Speaker. But what has the committee done? Honorable Speaker, when we put the VAT on fuel at 8% and every valuable product at 16%, so what that meant, Honorable Speaker, that these particular businesses in this particular sector were always in a VAT credit refund position, because their input tax, Honorable Speaker, they're able to pay their VAT on input at 16%. But fuel at 8%, Honorable Speaker, it means there's an 8% difference, which means that these particular businesses have always been on a credit side when they're asking for tax refund, Mr. Speaker. And what that essentially means is that taxpayers' money have been used to finance these businesses that carry out the business of this of fuel, Mr. Speaker, because of that disparity between input tax that they pay at 16%, but their output tax they claim at 8%, Honorable Speaker, which therefore creates that particular position. Honorable Speaker, we have agreed that we are going to carry on this VAT on fuel at 16%, but on the other hand, we looked at the agreement that Kenya had, the discussions that we've had about climate change, about climate financing, about going green by 2030, Honorable Speaker. And we have this, and we recommend to this House that we adopt other measures that are going to ensure our Kenyans against this increased cost of VAT, and making sure that in moving forward that the cost of green energy is going to be way cheaper, and therefore reducing the need for use of these fossil fuels, Honorable Speaker. And that's why, for example, we have zero rated both LPG gas and LPG cylinders, Honorable Speaker. And this is not just exempting them, but by zero rating them, we are making these particular manufacturers and traders on this particular aspect, business, Mr. Speaker, to be allowed to claim their input tax. Na rĩu mwĩroreri tũkwamba kũhũmũka o hanini nĩ tũgũcokereria na mangĩ maingĩ. Goko kwa Alpha Mabati, we customer witu we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edito ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nituoya ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital, na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Mundu unikite ihindi na hakagia kironda tuga ni emergency nagire guikara ihinda inene atatoretwo thieta nigetha tukahita jams. Niki urauga ati urenda umburi uhoro wothe wa ma maya na family yake ni amagegania tamarorei rora ni. First of all ndienda woyage thimu cia mubi twe nawe, either mubi kana nie, period. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age 18. BCLB number 416. Shabiki.com.
Gatho cia mwanya mwiroreri ni guthie na mbere na kunyitanira na ithu na riu tugithi na mbere na mohoro maitu. Thoko ya mutindo wa muhakaini wa matura ma Buruburu na Umoja kaunti ni ya Nairobi ni gwakwo weru na onjoria maheo mbeca cia kwanjiriria biashara. Onjoria matigitwo magicokereria mabati, cuma na matigari mangĩ na thutha wa mwaki uria ratuthukire thaa 8 cia utuku. Kiraniro kia uteithio kianitwo ni Gavana Johnson Sakaja wa Nairobi thutha wake na abunge atatu a Nairobi gucera thoko-ini kuria onjoria maugite matigitwo na hadhara ya mamilioni ma mbeca. Asubuhi nimefika hapa saa 10 nikapata kila kitu yangu yote imechomeka. Nashinda nianzie wapi, watoto wangu wanakula huku. Viongozi acio othe maundu maria ha moke matu support tondu thaa ici economy iguru muno na ithuĩ andũ a biashara rĩu twĩ mũico. Hakuna mtu anawasongesha kutoka pale mko. Kama kuna mtu ako nayo mpango aende kwingine. Muhujia wa maigira Paul Mackenzie mutumia wake Roda Mweru hamwe na ekwirwa ge 16 aria maragirithanio na ngero ya Shakahola ni macokete igoti-ini ria Shanzu Mobatha. Makinyete igoti-ini amwe magikinye igoti-ini amwe a ekwirwa ya matimona nginya hinya wa gwitwara ni gukorwo makoretwo makirega kuria na kunywa kumana na witikio mwogomu uria makoretwo makirumirira. Ekwirwa ya ni meterire kumenya kana ni makurekererio kana maguthie na mbere guikara rumandiririe uthuthuria urathi na mbere. Dixie, are we going to check your picture? I will tell those guys. Commission ya gutetera ihoto cia umundo ni ikinyitie na Agashoga Muhera. Commission ya gutetera ihoto cia umundo ni itafanĩtie gĩikaro kia mwanya na mwĩngĩ wa Isiolo niguo kũngania mawoni makonie riendekithia ria watho wa gutambura kiwatho andu aria maciaritwo na ciĩga igĩrĩ cia uciari. Aria maciaritwo na ciĩga igĩrĩ maugĩte makoretwo makigerera moritũ ta gũtirihwo matũra-inĩ na ũguo guikara na mũtũrĩre wa kwĩhitha na kwĩmenya. Kũringana na riboti ya ndari ya mwaka wa 2019, Kenya yari na andũ 1524 aria maciaritwo na ciĩga igĩrĩ cia uciari. Njenga wa Wambui ena riboti ĩno. Nĩ gĩikaro kĩrĩa gĩtabanirio kaunti ya Isiolo ni komishoni ya kwarĩrĩria ihoto cia ũmũndũ makĩoya mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩa rĩendekithia rĩa watho wa gũtambũra kĩwatho andũ arĩa maciarĩtwo na ciĩga igĩrĩ cia uciari. Tunanuia kulinda haki zao, tunanuia kuwatafutia nafasi ambazo katika jamii ambapo hawabaguliwi na mambo kadhalika. Intersex Persons Bill 2023 ni sheria ambayo itasaidia wale ambao tunasema ni wanahunda ama intersex persons waweze kuwa wanajumuika kimaisha kama wale watoto wengine kuanzia ule umri mdogo hata wakati wanabalehe na pia wakati wanakuwa ni wazazi ama wanatafuta ajira. Kuringana na Gloria Lunga, ciana iria iciarĩtwo na ciĩga igĩrĩ cia ũciari nĩ ikoragwo na moritũ ma gũthutũkanio na gũthekererwo noguo magaikara mũtũrĩre wa kwĩhitha nĩguo gwĩthema gũcokia ciũria nyingĩ. Lazima kama kwa mfano mimi naitwa Gloria, kila kitu kinachofanya kazi kwa mwili wangu ni sehemu ya kiume. Itafika wakati nitataka kuoa, lakini sheria ya Kenya Marriage Act inasema kuwa ukitaka kuoa ndoa ni baina ya mke na mume. Kwa hivyo itabidi mimi nibadilishe jina langu from Gloria, kwa mfano nijiite George, ndio ili niweze kumuoa ninayemchumbia. Kuringana na ripoti ya ndari ya mwaka wa 2019, Kenya kwari na andũ 1524 maciarĩtwo na ciĩga igĩrĩ cia ũciari na 140 marĩ ciana cia gatagatĩ ka mwaka ũmwe nginyagia mĩaka 4, 165 marĩ a mĩaka 5 nginyagia mĩaka 9 na 190 marĩ gatagatĩ ka mĩaka 20 nginyagia mĩaka 24. Intersex wengi tulipozaliwa itsaje tuliandikishwa kama watoto wa kike ama wa kiume, lakini ukiangalia huu mswada tunaopendekeza unasema kuwa mtoto akizaliwa ambaye ni hunta intersex akuwe recorded, isajiliwe yeye ni intersex kupitia kwa maka I. Kupitia kwa hiyo hata Children's Act already imepitisha mtoto yote sasa anapozaliwa intersex atakuwa recorded kama intersex.
ndio akiingia shuleni atapata name is number, kwa sababu saa kulingana na education system hakuna kitu kama intersex inakuwa recorded. It's either uko kwa female ama male. Hii ni maumbile mzuri Mwenyezi Mungu ametuletea, na uwezo yake anatuonyesha. Vile mtu mmoja anazaliwa kijana, mwingine anazaliwa msichana, mwingine anazaliwa hapa katikati. Ni amri yake Mwenyezi Mungu. Cikaro ici itabanĩtio thĩinĩ wa kaunti 25 na rĩendekithia rĩa watho ũyũ nĩ atĩ arĩa maciarĩtwo mena ciĩga igĩrĩ cia ũciari no magakũranwo gĩkundi-inĩ kĩao kĩa mwanya. Ngĩribotera INooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui. Athondeki a thenema iria macihũthagĩra gũthũkũma nacio nenda-inĩ nĩ marĩgunĩka na gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ bilioni 300 iria thirikari ĩhũthagĩra nĩguo kũgathĩrĩria mawĩra mayo o mwaka. President William Ruto niwe ugĩte ũguo arĩ na athondeki a maũndũ ngũrani mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria gũkũ akĩranĩra kũgathĩkwo kwa internet matũũra-inĩ nĩguo kwandandũra ũthũkumi wa nenda-inĩ gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ. President ahinyĩrĩirie andũ ethĩ kũhungura nenda-inĩ 10% at least should go to local content creators. And I am talking of 30 billion Kenya shillings. So mujipange. You know, get yourselves ready, think big, think smart, and please get yourselves working so that even government can advertise on the space which you occupy, because that is the future of work, as was said by Governor Sakaja. It is the reason why deliberately we are establishing 25,000 hotspots, precisely in every market in Kenya. You should be able to go to the market, access internet free of charge, do your thing, create content, monetize it, and drive the economy of our country from every corner of our republic. Na rĩu tukara kaunti-inĩ ya Kiambu, aikari a matũra matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo nĩ maikĩtie itete kũrĩ honge cia ũgitĩri makĩenda kũheo ũgitĩri, na nĩ kũrũmĩrĩra gwakĩrĩria gwa tharĩkĩra cia mahinda kwa mahinda nĩ nyanake ciĩthaĩte. Kũratuĩka nyanake ici irathiũrũrũka mathaa-inĩ ma ũtukũ ciĩthaĩte na mabanga, itanya rĩrĩ kwagagia mũingĩ na kũiya kĩrĩa matathithinĩire. Macewadia wa Mũrĩithi nĩ waratarĩria. Matũra-inĩ ma Ngorongo, Igamba na Kairi Gatũndũ ya Rũgongo, rĩrĩa wacera kwa mathaa-inĩ ma mũthenya, kĩo kĩa aikari aya nĩkĩo kĩgucagĩrĩria maitho, ĩndĩ rĩrĩa andũ maingĩra, kĩo kĩriganagĩra na itũra rĩrĩ rĩkagarũrũka gũtuĩka gĩtumĩro kĩa ekinaĩ. Eunice Wairimu aratarĩria ngero ĩrĩa ageretwo nĩ ekinaĩ arĩa mamũbithũkĩire gwake na itanya rĩa kũgera mũriũ ngero, na gacagaca-inĩ ya gwĩte kambu ya mũriũ. Wairimu arabonokeire gĩkuũ ciarĩra amu ararĩ atemo ngingo ĩndĩ aregitana njara. Kwĩ mũthenya wa Juma ũtukũ rĩ nĩguo mwanake aingĩrire thaa 6:30 na akĩhingangĩtio oro wega. Thutha wa ta ndagĩka ta 10 rĩ nĩguo ni ndaiguire akaya. Agĩtana mami ndoragwo mwĩ nyũmba, na tondũ kwarĩ na ngui nja cia mũngũrũrio ndeciririe hihi nĩ ngui cia mũtharĩkĩra. Ngiuma na mũtĩ. Rĩrĩa ndaumire ndakorire akĩmũndũ ũrĩa wamũnyitĩte akĩmũrekia, agĩoka njoeire banga na igũrũ. Ngĩtua kuma haha mũrango-inĩ, akĩgũtha kobi, akĩnjaragania hau nja. Mũtĩ ũrĩa ndaumĩte naguo nĩguo anjĩrĩirie kũhũra naguo. Rĩrĩa maitho mahingũkire ndonire banga wa igũrũ rĩakwa. Rĩu niĩ ngĩgita nĩguo ndatemirwo guoko gũkũ. Mĩrĩ Nyambura augĩte nduka ĩno ĩtĩikarĩte ona makĩria ma mwaka ũmwe, no ibinda-inĩ rĩu nĩ ĩtuĩtwo maita merĩ na ĩkaiywo, na ona thutha wa kũbũra riboti ceceni-inĩ ya borithi gũtirĩ ikinya rĩtacũkĩtio. O rĩngĩ maracoka rĩngĩ mũthenya wa Juma gũgĩkia kiumia, ngĩkora ndĩ mũiye ibati rĩgatinio gakuo indo mũigana wa ciringi 3,500. Ngĩthiĩ ũkanjerio rĩngĩ ngĩheo mbi, niĩ hatirĩ ũndũ nyonete.
Aikari a matura maya mugite matirarara toro amu gikundi kia nyanake kiria kuratuika kiramagagia kirariunga mathaini ma utuku na mabanga na gutirakia gitekite hathara na kiraingira nginya migunda-ini ya andu kuburura makondobia makuru na matari makuru na maketha mangi ma migunda tukimakite tukarigwo ni atia tuya center ukarigwo ni atia wega marigo na mo niguo nduma nitukorwa naku no nginya aikari tuteithanie nao na nigetha tuhote kumenya undu uyu uroka uroimana naku na nyumba kumire yari ku matura-ini ituike ya gukorwo strong tondu ciiko ici cia uhoro wa andu kuhurwo ngeta andu gutemangwo andu kuiywo ukaigua cases ni ciukire mikorobia ni tuirwo maundu maya no tuteithanirie na aria matugitagira. Komanda wa borithi wa Gatundu ya Rugongo Elena Wanjiku augite maubitha a borithi mareka uria mangibota gwethana na ekina yaya niguo gucokereria thayo matura-ini maya. I would advise the family members if there are any family issues wanajua the right channel to wanaweza tumia. Tuko na team ya National Government Administrative Officers ambao wanaweza enda kuwaona starting from the local chief all the way to the DCC. Na kama imeenea ikaenda uhalifu, we are there as the police to try and solve their issues. But mtu asichukue jukumu mikononi mwake. Leo mwige urite thirikari kugacirithia ugiteri matura-ini maya amu maraikara na guoya wa kutharikiro mabinda kwa mabinda. Ngiribotera INooro TV Jetago Masi wadia wa Murithi. Tukiuma ku kaunti-ini ya Kiambu torore kaunti-ini ya Kajiado kuria ethai agore cia mwaka wa 2007 na 2008 aria makoragwo mwena wa Kajiado ya Rugongo riu ni marakaira thirikari ya President William Ruto makimwiuria itikire kumakuatha na kumahe migunda iria maturaga meterire kwa makiria ma ihinda ria miaka 10 riu maikitie mwihoko wa hari thirikari makiuga noyo iri no hoti wa kumahe o mundu mugunda igairia kiria mugunda. Thutha wa ngaheha cia mwaka wa 2007 na 2008 andu 600,000 ni matigirwo matari na wikaro na kuringana na muikariri giti wa gikundi kia ethari ngui John Bogwa arauga ti othe makorirwo makigunika na wikaro ona thengia wa thirikari ria yari ho gukorwo ikihe ethari ngui aya wikaro 675 na tano ri aria matairikite ri ni ta andu 100,000. Gikundi giki kia ethari ngui marauga manageria guthie nginya igoti-ini kugeria gukinyira kihoto kiao no matigana kuona umithio wothe. Tuthiete nginya igoti-ini tukarikiria kia Masheria House tukathi igoti-ini na maundu maitu mothe makahituka. Ndino ria wone atiriri maundu macio mathiete makihiragwo tondu mbeca citu ni ciaumire. Ni kuri na watho witagwo IDP 2012 na wiho na ndurigiritie officio kana president kana mundu wothe uratha bururi uyu gukorwo ati ne kugirio ne watho guteithia andu aria metagwo IDP. Na kuona ati ethari ngui aya maturaga mehokaga gukagia kihoto kiao riu marahoya thirikari kumateithiriria na mari na mwihoko ati thirikari iri na hinya wa gukinyaniria kihoto kiao. Isi bitu ngituhe na munini waku Gacagua no tucokie ngatho turiganirwo ni maundu maria tuonire hindi ni tondu ni tuturaga twetereire munene uria ungitwamukira kana aturirikane na riu ri ni turamuthaitha mungienda muhutio ni Ngai mutuhe giikaro. Ngiribotera INooro TV Jetago Wanjiru wa Marofu. Rere thirikari irutanirie kuhitana na unyui wa njohi itari njitikirie aikari aitora ria Ngine gicigo-ini kia mbunge kia Imenti ya Rugongo kaunti-ini ya Meru maugite ni merutire kwariria arutwo na kumatariria ugwati wa unyui wa njohi o hamwe na uhuthiri wa dawa cia ndogogio. Aikari mahimbiirie mubango ucio kugerera afitha wa borithi Joel Kimenchu uria wonanitie ugwati wa njohi kugerera mbica ciake cia tene ciariria atuirio kombo-ini wa unyui mukiru wa njohi. Kimenchu anyitanire na Chief Salome Mwongera magithikiriria aciari magitariria uria ciana ciagagitio ni njohi matura-ini. Wananchi waunge mkono. Hapa hakuna mtu anaambiwa asiuze kikombe ya pombe.
Hapana, watu wanaelezwa kuhusu madhara, na katika mkutano ule nimekuwa nayo, nimeona wengi wanajua haya madhara na wanasema kweli haina maana. Let's regulate soberly. Hiyo ndio tu kitu naweza sema. Vile nasomesa through PowerPoint presentation, kuonyesha vipindi ambavyo ya watu ambao wamerecover kupitia ulevi, vipindi ambao watu ambao wamehusika na ulevi vile wanakaa, yale madhara ambao wamepata kupitia ulevi ya bangi, pombe na masigara, vitu kama hayo. Mambo ya drugs na illicit brews na brews zote, sababu tukiongelesha watu, najua watu watatusikia na watachange, hata kama sio wote. Wale watakosa kuchange, sheria iko. Imagine watoto wanasikizana, wanavuta bangi. Nilisikia tu hii community imeisha, lakini nimefurahi kwa hii maongereso. Tumefurahi maana tutajua watoto once wakiambiwa hiyo maneno watawacha. Area yetu wa vijana wetu wameharibika wengi sana, lakini kutoka siku ya leo sisi tukiwa community ya hii ingine location tutaona tumepata msaada. Golden Dreams Land and Properties Limited marakurehera matu Ayana Gardens eka 15 kuma Matu Town nebrotisha 50 by 100 irina ready title deeds thogora ni shirigi 260 cash na installment ni shirigi 280 ukareha deposit ya shirigi 1 balance ukarekia na meri 3 hora 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Mahira, niguo ugire, ni maheni unjirire witagwo Prita. Na githe ndugwituaga, we niwe Prita. Ni kwiririria, utuike ta Prita. I tear and take off the used Molfix pants and pull the new one up in a moment. Wrap up the used diaper and throw it away. Come on, mothers, try Molfix baby pants and be part of our happiness movement. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igato ya INooro Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia hitu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga tile, Europe tile, box profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ngatho cia mwanya ni guthie na mbere kunyitanira na ithuĩ na riu tukiingira iharo-ini. Timu ya mufira ya maguru ya timu ya mufira bururi-ini ya Harambee Star iraingira kiharo-ini Mĩaraho ya umuthi guthaka na imwana cia Pakistan thiini wa ngucanio cia Four Nation iria ciambiriirie bururi-ini wa Mauritius muthenya wa Juma. Giki nikio gibarwa kia mbere gia kibururi kia imwana ici iria nyafarao ni Ejin Firat kuma riria Kenya yehereirio mikana ya guthaka ngucanio cia kibururi ni kiama kia mufira thiini wa thĩ nikio FIFA. Ino noyo ngucanio ya mbere gatagati ga timu ici cieri na Firat augite arenda gutigira ni ahe imwana ici timu ino mweke ni undu wa rucio rwa timu ino iria iriga guthaka ngucanio-ini cia kiurata na imwana cia Iran kuria mahurirwo na bao 2-1. So second last one, guys. Big gallops. In forward. Well done. Rucio rwa timu ya bururi ya Harambee Star ruhoceirio thiini wa iheo cia mbeu njithi aria mari na taranda icagi-ini na ni hari bata wa kumonereria njira iria njega ya guthaka mubira riri maria nini. O ni kuringana na kocha wa kirabu gia Scotland FC Sylvester Mutua
wa kuma kaunti ya Machakos uria ni umwe wa manyabara aria mateithikire na mutaratara wa mathomo ma unyabara wa CAF B maria makoretwo magitwarithio na mbere ni kiama gia guku bururi-ini FKF. Mama watatu kwa kodi moja na huku waona. Hapana, tunaanza na shape ya game kwenye pale. And movement kwa diagonal area sprint. Nifika tena toka. Toka unatoka immediate. Usingoje kwamba tutoka hapo. Future yetu ya ball itatengenezwa kutoka watoto wadogo. Wakigrow wakiwa na same information ya football, wanasomeshwa kitu moja ya football na wamepatiwa, wako na backup mingi, wako na watu wengi wa kuwasaidia, itakuwa ni rahisi sana. Hao watoto venye wana grow watagrow wakipenda ball, na tutengeneze culture yetu kama wa Kenya. Tuache kuonekana Kenya ni watu wa mbio sana. Hata ball Kenya kuna watu wengi wana talanta, lakini hiyo talent tukigrow kutoka chini, in the next 5 to 10 years niko sure tunaweza tengeneza timu nzuri ya national team inaenda mbali. Jorwe ya Kenya muthako-ini wa tennis Angela Okutoi Marina Alicia Owengi ni mateithĩrĩirie Kenya guthii na mbere kuinia gutungucanio-ini iria irathi na mbere cia tennis cia Billie Jean King kiharo-ini kia Nairobi Club. Ngucanio-ini ya mbere Alicia Owengi ahotete mũng'ethanĩri wake Cheruno na seti 2-1, nake Okutoi agathaka thiini wa seti ya keri akihotana sekta 2-0, na thiini wa seti ya mwisho manyitanire na mwari wa nyina Roselinda kuhota Chelsea na Monya kuma Botswana na seti ciothe 3-0. Uhotani uri utindikite Kenya thiini wa ikereka ria keri ria pool A, na ni thutha wa Nigeria kuhura Namibia na seti 2-0. Riri na Morocco marikitie mieke yao thutha wa uhotani wa seti ya keri 2-0 magithaka na imwana cia Uganda. It's a lot to me because I played the best in Africa. She's number 2 in the juniors in the world, like in Africa. So it felt great to play her again because I played her, I believe, last year but won in semis of AJC and I won. So playing her today again, I was a bit nervous because she's played more tournaments than me. So I just came out there to play my tennis and give everything I can for my team, family, my fans, and everyone watching. So I would say this feeling is nice, and I'm gonna bring this feeling also to the doubles. It's a tie match now, so winner of the doubles wins. So we're gonna take it. Yeah. She's also a well-experienced player, but I think that I was able to give her a run for her money a bit, but. I think it wasn't a bad start for me. I think that tactically and technically what I wanted to work on in my game, I was trying to go for it. And as the matches progress, I think I'm going to be able to do better. Na mwiroreri hau niho tugukorwo tugitirihira mohoro maitu ma INooro Mĩaraho, ngagucokeria ngatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku, na ngakĩhoka no guthii na mbere kwirorera ceceni ya INooro TV. Ni njitao Kate Muthoni.